আজকে আমি রান্না করব লটপটি মুরগির পাও গিলা কলজা দিয়ে। আপনারা দেখতে থাকুন আমি কিভাবে রান্না করি। একটু জল গরম দিয়ে দিই। জলটা গরম হয়ে গেছে, জলের ভিতর দিয়ে দেই লবণ, একটু হলুদের গুঁড়া, একটু মরিচের গুঁড়া। জলটা উতলেই উঠছে, এখন পাও গিলে ঠিলে দিয়ে দিই। এইভাবে 5টা মিনিট সিদ্ধ করে নেই। আলুটা কাটতে নেই। আটা বাইটে নেই। আদাটা বাটা হয়েছে, আদাটা উঠে। রসুনটা বাইটে নেই। খেয়ে নেই। মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখন এই ডেড়ে ছেঁকে নেই। এইটা গরম জলের ভিতর দিয়েছি একটা গুণ। কড়াই গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দেই। আলুটা দিয়ে দেই। লবণ দিয়ে দেই, হলুদ দিয়ে দিই। আলু ভাজা হয়ে গেছে, আলুটা উঠাইয়ে নেই। জিরে পোড়া দেই, তেজপাতা দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম।
রসুন দিয়ে দিলাম, টমেটো কুচিতে দিয়ে দিলাম, জিরে বাটা দিয়ে দিলাম, আদা বাটা দিয়ে দিলাম, একটু টক দই দিয়ে দিলাম, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, এখন আমি মাংসটা দিয়ে দিই। আলুটা দিয়ে দেই, জল দিয়ে দিই, এখন দিয়ে দেই একটু ভাজা জিরের গুঁড়া, আমার লটপটি রান্নাটা হয়ে গেছে, এখনই নামাই নেই। আমার লটপটি রান্না করা হয়ে গেছে, আপনারা এইভাবে বাসায় রান্না করবেন। ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমাদের জানাবেন। Thanks for watching.